오자마자 Hi guys, so I just went to the gym an hours ago. Before I get to bed, I just want to have some late night chatty moment. 이제 자러 갈 건데요. 자러 가기 전에 좀 수다나 떨까 라방을 켰습니다. How are you? I've been doing good. I've been really feeling good for, during the process, all the process of preparing my upcoming concert and all the other upcoming single plans of this year. So I'm kind of really excited that I reached to this point. 아니 친구가 머리 보더니 약간 도쿄 리벤저스 캐릭터 양아치 머리 아니냐고 해서 그래서 약간 눈썹까지 그냥 탈색을 할까. 근데 피부가 그렇게 밝은 편이 아니라 눈썹까지 탈색하면 내가 괜찮아? 눈썹까지 탈색하면 약간 평상시에 너무 귀찮을 것 같아서 고민 중이긴 한데 눈썹 탈색을 좀 고민 중이긴 합니다. So what I've been doing like bunch of Insta live like singing and like karaoke wave and seeing what you guys want to listen or hear, whatever. So, but today I want to have some random question time like the old days. So if you guys want to know anything about me, just send me a question. 사실 이제 뭔가 요즘 라방하면서 뭔가 일반적으로 노래 안 부르고 떠나거나 밴드 세션 이제 밴드 합주할 때 이제 밴드 합주만 하고 막 떠나버린 게 조금 많다 보니까 좀 뭔가 소통의 시간이 좀 모자라지 않았나. 그래서 뭔가 좀 궁금하시다거나 뭔가 그냥 아무런 TMI라던가 뭔가 좀 그런 소소한 걸 나눌 수 있는 시간이 되지 않을까 해서 자기 전에 라방을 켰습니다. What did I choose your name about? There's a long story. Is actually like this is exactly what I wanted to set it as my stage name, but I knew it is really hard to find, through the old SNS supporter. But there's a bunch of artists who has like those kind of common name like Lodzig or whatever. But if my music is good enough, the main name maybe names doesn't matter. But I decided to put some the main meanings on my names, which is every song, every of my music is about you and me, us. So that's why it's about. 공연 계획은 안녕. 공연 계획은 사실 요즘 체력적으로 좀 많이 한계를 좀 느끼고 있어서 캡처 타임이 뭐죠? 다른 분께 나오네. 그래서 11월에 진짜 좀 가볍게 뭔가 좀 일말의 완벽주의적인 그런 걸 좀 내려놓고 진짜 가볍게 어쿠스틱 기타 한 명, 뭐 일렉 기타 한 명 해서 좀 진짜 좀 토크 콘서트 느낌으로 좀 작은 베뉴에서 할까 생각은 계속 하고 있습니다. 왜냐면 저도 11월에 꼭 공연을 마치고 다시 뉴욕으로 돌아가고 싶어서 뭔가 확실하진 않지만 그래도 어느 정도 티켓 수요 예측이 어느 정도 되면은 그 수요에 맞는 베뉴를 좀 해보지 않을까. 캡처 제가 이제 굉장히 또 그런 걸 좀 쑥스러워하기 때문에 다음에 옷을 좀 오늘 너무 잠옷인데 다음에 좀 캡처 타임은 제가 메이크업을 좀 하고 이쁜 얼굴로 라방을 켰을 때 꼭 하도록 하겠습니다. 그래서 좀 그런 걸 하고 있고요. Will I get any new tattoos? Actually I'm gonna plan to get a new tattoo over here. So this part has been empty like for 4 years or 5 years.
it's time to get something new, but I'm not really sure what I really want to get. So I'm kind of, I've been hesitating, but still hesitating. So once I got some ideas, or if I got any new themes to, inked on my skin, I'll definitely gonna get over here. What inspired the songs Aching, which is that's about my childhood traumatized memories, which is when I was young, I grew with my grandma, and my grandmother has some kind of emotional disorder, and she used to exactly like took the same action what I described on the lyrics at the living room, and that's when I was 14 or 13 years old. So, but now I fully understand what was the reason, but that's not the right way to say it, but I decided to understand and hug all those traumatized years and memories. It's not only from my family, and also I traumatized through those events and bad memories, but as a still growing adult, now I fully understand that's the only way that my grandma could release her painful emotional or painful moment. So that's how I started the theme. I was crying in the living room, one hitting my own chest, and the other hand a knife. That's about my grandmother. And also I reflect me, the young me at the moment. You tend to have a meaning for your tattoos, or do you get them just because you like the design? Mostly every of my tattoo has meaning, so I don't really get tattoo, oh my god, it looks so cool, I want to get it on my skin. That's not what I do. So 뉴욕에 살고 있는 집이 따로 있고요. 지금 4년째 왔다 갔다 하고 있는데 이제 이민 준비를 하고 있습니다. 근데 뭐 그렇다 하더라도 이제 왔다 갔다 하면서 계속 활동을 하고 있기 때문에 첫 싱글을 냈을 때부터 사실 뉴욕에 있었고, 사실 뭔가 반응이 별로 없다, 국내든 어디든 뭐 음악적으로 반응이 별로 없다 그러면 그냥 쿨하게 접고 뉴욕에서 새로운 일을 하면서 살려고 생각을 했었죠. 그러다가 어떻게 되다 보니까 이렇게까지 와서 지금은 이렇게 왔다 갔다 하면서 지내고 있습니다. 대부분 한국에 들어오는 시즌은 그 공연을 하기 위해서, 그리고 저는 한국 아티스트니까 한국인이고, 그래서 한국 리스너분들도 해외 리스너분들만큼 똑같이 이제 소중하고, 또 이제 제가 실질적으로 좀 더 쉽게 콘서트 베뉴라던가 그럼 기회를 얻을 수 있는 곳은 아직은 한국이다 보니까 그래서 한국에 매번 올 때마다 공연을 하고 있습니다. 뉴욕에서는 또 똑같아요. 사실 뭐 줌 세션으로 이제 곡 작업하고 멤버들이랑 뭐 외주하고 드라마 작업하고 그렇게 똑같이 지냅니다. 다만 이제 뉴욕에서는 좀 더 일을 좀 쉬엄쉬엄 하려고 노력을 하죠. 약간 좀 더 쉬고 일상적인 시간도 좀 가지고 산책도 하고. 사실 한국에 있을 때는 그게 잘 안 되는 것 같아요. 막 작업도 많고 합주도 있고 만날 사람들도 많고 하다 보니까. 아 그럼요. 저는 40대까지는 하고 싶습니다. 40대까지는 하고 싶어요. 해외 공연은 사실 이제 뉴욕에서 작은 베뉴라도 이제 구해서 뭐 50명, 100명까지만 될 수 있는 베뉴가 있고, 티켓을 팔 수 있을 정도의 아웃풋이 나온다면은 꼭 하고 싶어서 조금씩 알아보고 있긴 하고요. 현재로선 그렇습니다. 사실 지금 9월에 이제 해외에 마케팅 에이전시와 미팅을 좀 앞두고 있는데, 아마 그쪽이랑 얘기가 잘 되면은 유럽 쪽에서 한번 기회가 생길지도 모를 것 같습니다.
I want to stay longer to see you live, but I must enter the hospital to do some paperwork. Okay. Take good care. Take your like, healthy life is the best life. Hey, will you have any shows in Korea in August or September? I'll be in Korea for 3 weeks as I fly this weekend. Oh, so I have a concert at August 27. The concert hall's name is Rolling Hall, and you can check it on my Instagram feed. And also you can get the ticket at the day at the concert hall. So I'm sure you don't have a Korean streaming platform account, which is called Melon. It's kind of like Korean Spotify. So to get the ticket, you need to prefer the Korean Melon account. But with your the foreigners citizen number, I'm sure you can access to the website. So, but also you can purchase the ticket at the day at the concert hall. So which is at August 27, and the entrance will be started at 5:20. So probably you can get a ticket around 2 or 3 or 4 p.m. If you ask me on a DM, I'll send you the English address of the concert hall. When you come to NY, I go back to late November. Hey. 이 질문을 자꾸 놓치고 있네요. 시간이다 보니까 한국 분들은 많이 주무시고 계시는 것 같은데, 어쨌든 오래오래 할 거라는 거. 제가 그래서 이제 왔다 갔다 계속 하면서 이제 매번 올 때마다 공연을 한두 번씩은 꼭 하고, 또 공연하려고 들어오는 거라 그런 뭐 1, 2년 하고 앞으로 1, 2년 하고 사라질 건 아니니까 걱정 안 하셔도 됩니다. This hair color totally suits you. Thank you. 27일 셀리스트의 에스트레이는 당연히 있습니다. 네. 제가 공연할 때 항상 넣는 넘버들이 항상 있는데, 뭐 에스트레이라던가 뭐 아이스크림 맨 인 더 타운이라던가, 네, 그 두 개는 항상 꼭 들어있고요. 또 제가 항상 공연하면서 즐기는 곡이기 때문에. How long will you stay in New York? I'll be there till end of March or early April. It depends on my plan. So I go to Japan at early April, so I probably will be there till middle or end of March, and come back to Korea and have another concerts and work process, or there's a bunch of offline session, so something that I can't handle through the Zoom session. So mostly that's the reason why I come back here. So New York is like a best, not really, I mean price wise it's not really best, but culturally New York is the best melting pot, compared with the other big city. I love New York most. 그래서 그런 플랜을 가지고 있고, 공연은 이제 아마 큰 이변이 없다면 어쿠스틱 셋으로 공연을 준비하는 건 또 마음이 오히려 좀 더 편하기 때문에, 뭔가 좀 더 큰 베뉴에서 할 때는 뭔가 좀 더 제대로 뭔가 엄청나게 준비가 된 것 같은 느낌으로 해야 될 것 같은 그런 부담감이 있는데, 이번에는 좀 그렇고 11월엔 좀 부담감이 좀 적은 느낌으로 가볍게 하려고 하지 않을까. 제가 첫 공연 때인가 두 번째 공연 때 그런 팬분들이 이제 포스트잇을 막 모아서 해주셨는데, 그런 것처럼 뭔가 좀 질문 리스트 같은 걸 좀 받아서 진지하게 좀 대화도 해보고, 그런 좀 토크 콘서트 형식의, 그걸 제가 잘 이끌 수 있을지 모르겠지만 그런 걸 좀 고민하고 있습니다. Would you like to come and do concert in France? Definitely, one of my favorite song on my Spotify playlist is like, there's like several, like a French song, like Old Legend. One of my favorites is La Boheme. La Boheme, La Boheme. That's the only lyrics that I know, but... Hi,
So I really want to be there. Just, not only just for the concerts, I really want to visit. Any consideration to come to Europe next year? Actually, I plan to visit London, but unfortunately, that plan is cancelled. But definitely, I really, really wanna visit. Not, just for a trip though. But I went to Italy and it was so amazing. The southwest side of Italy, like Sorrento, Capri Island, and Positano and Amalfi Coast, that was amazing. La Bohème. And also the French original version of Ravian Lows, that's my favorite. I don't want to study history, help me, but if you want to get a proper job to get a late night chicken, you need to get proper score. But even if you're not good at those kind of school score things, I'm sure there's always a way only for you, because I wasn't good at history either. But ironically, after graduated high school and college, I started to I hooked up a bunch of European culture or Korean history, which is more clean and right version of the history. So it's about more, it's timing, I'm just wasn't good at, I wasn't just good at to get interest in those kind of school subject stuff. My days, I've been working all the paperwork at home all day, and I just went to gym an hours ago, which sounds boring though, but that's mostly my days like that. Either work at home, either work at studio. Yeah, but life is always with studying, endless studying. Even I'm still trying to develop my vocabulary depth, which is, I think that's the most important part to get fluent in some language, which is some language that's my mother language. But even in my mother language, vocabulary depth is really important, which is Korean. But also in English, I'm still studying really hard. I've been studying since I was 16 by myself, but it took 14 years to speak English with no massive buffering, 요즘은 정글의 새 앨범을 정말 열심히 듣고 있습니다. 근데 이거 정지 안 되겠지? 정글, 진짜 미쳤어요. 정글. 이번에 볼케이노라는 새 앨범이 나왔는데요. 진짜 미쳤습니다. Back on 74이라는 제 스토리에 올렸죠? 하지만 이게 다칠 수 있기 때문에. Can I request a song for the concerts? Of course. Just ask me anything. 제가 제일 좋아하는 영화요? 매년 조금씩 바뀌는 것 같긴 한데 아직까지 제가 되게 좋아하는 영화는 아이다호를 굉장히 좋아하고 아이다호를 굉장히 좋아하고 또 다른 영화들도 많이 보지만 아직까지 기억에 남는 되게 좋아하는 영화를 꼽으라면은 아이다호가 있을 것 같습니다. How do you feel about next concert? It's already to close. I mean, it's kind of nervous though, because it's this is the next level of my latest concerts, which is last year April 29. There was my first proper venue, that I had a concert ever. But this is more bigger one than that and more history. This is more historical, the concert hall venue in Korea, also as independent artists. A lot of artists been through those concert hall and they totally renovated whole reception and whole construction instruction.
So I'm kind of really nervous, and I'm really happy that I can be there as a stage, as an artist on a stage. I'm really that part really makes me happy, overwhelmed. Can you say hello, Ilan? Ilan? Ilian? Sorry. I would like to hear Wither. So you're gonna love the new version of the Wither. Wither is I prefer the new arrangement version of the Wither. Not every song's arrangement, fully arrangement. Some of them is based on the original official audio, but some of them arranged it for this concert. But Wither is totally arranged based on. It's not really based on the original song. So yeah, it's this new version. And this is not even was on the latest concert video. So can we expect you in Germany? Of course. I mean, every European country, I just want to visit everywhere. I mean, I just want to visit at least every big city and every big country, or even if it's small, doesn't matter. But if there's so many amazing culture in a different side of this earth, and I couldn't have much chance to explore the world when I was young. But I'm still young though. But that's my goal. I wanna step in every country as much as I can. Who is my favorite solo Korean singer? My favorite Korean singer, she's name is Kim Yuna, which is one of the legendary artists, and she's also the member and head front vocal of the Chaorim. So search Kim Yuna on Spotify. She's my she's my goal as an artist. Did you cut your hair short or just because of this color look? Yeah, I cut my hair more shorter. So I mean, it's summer, and as you know, the Korean summer weather is it's crazy, like 38 and 37 Celsius every day, and crazy humidity, and it's really hard to survive with the long hair. 오늘 운동을 하고 와서 붓기가 빠져서 그런가? 이제 한 2년 동안 탈모일까봐 그 머리 탈색을 좀 쳤는데, 그것도 좀 병원 가보니까 탈모는 아니라 그래가지고 용기 내서 머리를 했습니다. Yeah, I really like Cash, and also like Suburban and all those, and David Cushier, and he's my favorite this day. The Miserable Man album, that's epic. Do I have any other passions other than music? I was my first goal was to be an actor when I was in high school and late middle school. So I mean, at the third years of junior high until I graduated high school, I took an acting lesson for almost like 3 years and a half, and I gave up right before I take the test, SAT, and also like a college entrance test, because I thought I wasn't enough to jump in that word, and I was confused. The reason why I love act is because I like, or it's because I really want to do good at it. But now I'm kind of really wanted to, if I can get another chance, if I can make any other chance in the future, I really, really seriously want to go back to the acting scene, which is maybe when I get like 35 or 34 years old. So for now, the act is the only part that I'm interested in, other than music industry.
Definitely not in Korea. I want to challenge as a in US or Europe or whatever if I can get my place over there. 염색 감사합니다. 이게 사실 제가 흑발로 제가 새치가 있어서 유전적으로 새치가 좀 많은데 흑발 염색을 했다가 탈색을 이제 여기를 한 번을 쭉 하고 위에만 또 한 번 더 해서 이제 그 흑발 염색했던 것 때문에 붉은기가 많이 나와서 좀 느낌 있게 나왔길래 원래는 좀 다른 색으로 하려다가 얻어 걸렸습니다. 재능파냐 노력파냐 저는 진짜 노력파인 것 같아요. 근데 이제 저는 14살 때 처음 무대에 서서 노래를 해봤는데 이렇게 생각해보면은 무슨 깡으로 갔나 싶을 정도로 노래를 정말 못했고 음악을 정말 몰랐고 사실 근본 없이 시작한 사람들이 제일 잘한다고 생각을 해요. 뭔가 이래야 된다 저래야 된다라는 그런 프레임을 한번 겪고 나면은 거기서 벗어나지 못하는 경우가 많은데 저는 오히려 그런 프레임이 없이 해오다 보니까 그냥 해야지 하고 싶으면 해야지 못하면 잘해야지 더 할 수 있으면 해야지 같은 방식으로 꾸준히 대기만성형인 것 같아요. 20대 초반에만 해도 오디션 프로그램들 나갔을 때 다 외면당하고 통폐집 당하고 뭐 거절당하고 잘리고 편집당하고 악플 달리고 이런 거밖에 없었고 회사들이랑 미팅을 수탁했을 때도 너는 너무 이미 너의 색깔이 확고한데 너가 돈이 될진 모르겠다 뭐 이런 식의 피드백을 항상 받아오며 살다 보니까 기대치가 낮았다기보다는 저 스스로에 대한 믿음이 있었던 것 같아요. 스스로는 뭔가 항상 나는 그래 재능이 없으니까 더 노력을 해야 돼 같은 기반이 항상 있었고 가진 것도 없고 형편도 그렇게 좋지 않았기 때문에 영어 같은 경우에도 학원을 갈 형편이 안 됐기 때문에 이제 연기 레슨 받으면서 영어 대본을 외우고 공부하고 스피치를 하고 문법 공부하다 보니까 영어를 조금 하게 된 거고 음악도 똑같은 것 같아요. 기타 하나 잡고 처음에 곡을 써보기도 하고 무시당할 걸 알았지만 밴드 같은 데 들어가 보고 뭐 사람들 신경을 엄청 썼지만 또 안 쓰는 척 무대에 올라가도 보고 하다 보니까 네 그렇게 네 저는 철저히 노력한 것 같고요. 대학교 갔을 때도 그랬고 네 처음 대학교를 들어갔을 때만 해도 화성학을 아무것도 몰랐어요. 그래서 막 C풀 받고 막 C 받고 이래가지고 방학 기간에 엄청 공부해가지고 막 작업하고 연습하고 해서 막 A 플러스 받을 때까지 막 하고 자존심이 세다 보니까 자존심을 지키기 위해서 노력을 하는 것 같아요. 노력이 재능을 이길 수 있다고 저는 생각합니다. 지금까지 와서는 가난했고 가진 것도 없었고 했지만 지금까지 올 수 있었던 거는 노력을 했기 때문인 것 같아요. 연기는 네 저는 고전이곡으로 제 그때 당시에 이제 그때 고3 때 고2 때 세종대 막 독백대회도 나가고 막 별의별 걸 다 했는데 그때 당시에 제가 했던 독백이 밤으로의 긴 여로 그래서 모두 다 아버지 때문이에요 막 이런 거였는데 그런 저는 고전이곡 훨씬 좋아했죠. 그게 훨씬 제 취향에 맞았고 뭔가 What is my MBTI? MBTI는 ENTJ입니다. MBTI가 많이 물어보시던데 MBTI는 ENTJ고 세종 액팅원이 아니라 그때 당시에 이제 독백 대회들이 있잖아요. 이제 콩쿨처럼 독백 대회 이제 수상하면 또 가산돈을 받고 하니까 고2 고3 때 이제 독백 대회를 엄청 다녔는데 제 스승님과 그때 당시에 밤으로의 긴 여로도 하고 뭐 유명한 그냥 입시생들이라면 다 한 번씩 거치는 것도 다 해보고 뭐 유리동물원부터 해서 뭐 세일즈맨의 죽음부터 해서 입시생들이 거치는 그 모든 대표적인 독백들은 다 이제 거쳐보면서 나는 참
이런 절망적이고 뒤틀려 있는 대공황 직후와 대공황 직전의 이런 이 시기들의 작품이 나랑 참 잘 맞는구나 해서 방송 연기에 오히려 딱히 크게 관심이 없었던 것 같아요. I'm Sagittarius. 노력이 재능을 이기는 게 저는 맞다고 생각을 합니다. 노력이 재능을 맡기는 게 맞다고 생각을 하고 저는 항상 그렇게 ISFJ. 사실 인디펜던트로서 비즈니스를 하고 뭔가 다 이렇게 해오는 데 있어서 MBTI를 뭐 엄청나게 신봉하진 않지만 몇 번을 해도 ENTJ가 나오긴 하죠. 근데 또 제가 I가 막 49, E가 51이라고 말해도 주변에서 아무도 믿지 않고 뭐 주변에서 이제 막 너는 막 재능이, 너는 막 톤이 막 타고났다, 너는 막 성량이 이러지만 누구나 다 타고나는 부분이 하나씩은 있다고 생각을 해요. 그거가 근데 그렇잖아요. 사실 성량이 크다고 노래를 잘하는 것도 아니고 톤이 좋다고 음악이 무조건 좋은 것도 아니기 때문에 그거를 어떻게 하면 잘 발화시킬 수 있는지 꽃피울 수 있는지에 대한 거는 노력밖에 없다고 생각을 합니다. 그래서 저는 지금의 톤을 가지기까지도 많이 노력을 했고 오히려 성량이 커서 잘 섞이지 못하거나 대학교에서 앙상블 수업할 때도 막 톤을 못 죽이거나 오히려 막 성량 조절을 못해서 좀 애를 먹었던 적도 많고 그래서 항상 고비였던 것 같아요. 물론 그런 얘기를 들으면 더 어릴 때는 네가 뭘 알아, 난 이렇게 노력을 했는데. 근데 제일 좋은 거는 내가 노력을 해서 이만큼까지 성장한 거를 나밖에 모르는데 사람들이 이거를 재능이라고 생각해 줄 때의 그냥 그래, 기분 좋은 그런 게 있는 것 같아요. 막 영어를 잘한다고 해서 막 다들 너는 어디 뭐 살다 왔냐, 부잣집이냐, 뭐 쟤는 잘 살다 왔을 거야. 근데 아시죠 여러분, 가난한 친구들이 더 가난해 보이지 않기 위해 더 많은 노력을 합니다. 저는 그런 케이스였고 한국은 사실 뭐 그런 것들에 대해서 얘기하는 걸 별로 좋아하지 않는 사이긴 하죠. 뭔가 갑자기 어느 날 뚝 하고 나타나서 와 막 천재 막 이런 걸 원하는데 사실 하루아침에 그렇게 완성되는 사람들은 진짜 아무도 없다고 생각을 하고 그게 먹힌다고 하더라도 그거는 한순간의 요행이라고 생각하기 때문에 뭔가 좀 더 어릴 때 잘 됐으면 좋았지 않았을까라는 생각을 그만둔 지도 좀 됐고 다 자기만의 시간과 타이밍이 있는데 그걸 버티기까지는 전적으로 본인의 몫이라는 거죠. 누구를 탓할 수도 없는 거고 내가 택한 길이고 포기할 줄 아는 것도 용기고 저는 오히려 그래서 그렇게 막 난 연영과 하고 싶어 하고 막 3년 6개월 동안 공부도 열심히 하고 막 입시도 막 준비하고 했는데 수시 3개월 앞두고 수시 1차 3개월 앞두고 그만뒀어요. I'm kind of curious about what is the lone praise in your arms tattoo. Oh, this is about. It's kind of. So the meaning is only I can change my life. No one can do it for me. So keep true to the dream of thy youth. So which is don't forget the one and only goal, which is the dream that I had or that I still have since I was young. 슬픈 감정이요? 감정을 다스리는 방식이 저는 음악이 아닐까 생각을 해요. 사실 모든 창작을 하는 사람들은 이거를 해서 막 돈을 벌고 뭔가 잘 되면 좋겠지만 그거보단 사실 이거를 해야 살 수 있기 때문에 하게 된 경우가 대부분이라고 생각을 해요. 미련이 없다면은 다들 그만둘 수 있겠지만 저는 그래서 슬프거나 힘들거나 뭐 우울할 때 내 공감을 같이 내 감정을 같이 해소할 수 있는 작품들을 본다던가 아니면 오히려 혼자 생각을 좀 깊게 해본다던가 글을 쓰기도 하고 글을 쓰는 게 사실 가장 큰 도움이 되는 것 같아요. 생각을 정리하고 다시 소화하는 데 있어서는 또 그 과정이 곡을 작업하거나 하는데 또 굉장히 좀 도움이 되고 달의 칼이요. 이건 이제 달이지만 이제
닷을 표현한 건데요. 닷을 표현한 건데 이제 뭔가 무게감 있는 나의 중심을 가지고 살자라는 그런 의미로 했던 거고, 현자라기보단 저도 화가 많고 슬픔이 많고 감정적인 부분이 있는 사람이기 때문에 그래서 사실 그냥 그래 보이는 것 뿐이죠. 그냥 감정적인 일을 더 많이 겪었기 때문에 좀 더 의연해졌을 뿐, 의연해졌다는 게 아무렇지 않다는 건 아니니까. 그래서 항상 어릴 때는 에너그니 소리를 들어서 기분이 좀 모호했지만 지금은 어떻게 보면은 그게 다 도움이 됐던 것 같아요. Please tour soon. I really want to have my own tour before I die. Really, really, I want to have a tour, especially in Europe. And I missed one of the long questions about the work that I work. The song that I directed and wrote for Yugyum. Where is the questions? I'm going backwards. Where is it? I think I missed it. Sorry. Where is it? Oh. I was asking about how you end up working together and if you had any stories to tell us about it. I was asking how you end up working together and if you had any stories to tell us about it. Oh, I mean, there was really, there was a really good chance. I met a couple of writers through the Warner Music Chapel song camp, and they need someone who can rearrange it and develop the top line, the lyrics, and someone who can actually direct, can do the vocal directing. And also, so I edited some part of the top line and built up a top line, and I recorded on my version of Guide demo to pitch a song. So I can't not share my recorded demo version of the Lolo, but so the OMG liked my version of the Lolo, so that's how it got sold. That's how it gets sold. So, and it was really nice. And actually, like Yugaman, all of us had a recording session. Is one of our producers, the room, not at the AMG studio booth, and there was really it gave me a lot of a positive energy. Yeah, I really want to have any size of tour. 단단해지려면 저도 사실 아주 가끔씩 자빠지고 이번 공연 준비하면서도 한번 큰 역경이 있었는데 내상을 회복하는데 한 10일이 걸렸습니다. 콘서트 알바치고 이번 콘서트 스포요? 스포가 뭐가 있을까? 셀리스트 스포는 곧 아마 롤링온을 통해서 될 거고 일부분 가려지겠지만 뭘 스포해야 될까요? 일단 제 첫 스탠딩 공연이기 때문에 이렇게 아예 스탠딩이었던 적은 없거든요. 보통 이제 좌석도 있고 스탠딩도 있고 이랬는데 제가 하는 첫 스탠딩 공연이기 때문에 약간 좀 그게 떨리고, 이건 내가 소감인데 스포할 게 뭐가 있지?
16곡입니다. 16곡이고 제가 냈지만 한 번도 공연을 한 적 없던 곡도 셀리스트에 있고 제가 공연을 하는 걸 좋아하는 곡도 있고 또 공연을 딱 한 번만 했던 곡도 이번에 또 다시 셀리스트에 넣었고 전체적으로 좀 미들 업 템포 곡을 중간중간 많이 배치를 하려고 노력을 했습니다. 뭔가 작년 공연이 너무 또 굉장히 개인 서사가 담긴 그런 스토리가 있는 앨범이다 보니까 굉장히 무겁고 우울했는데 이번엔 좀 그래도 왔다 갔다 하지 않을까. I'm happy to see that more and more people recognize your talent. I'm really touched. Thank you. I'm really happy. I mean, I've been feeling it, straightforwardly. I felt it that, I gained more people. I got more listener from random place. And the speed that I gain the new follower is got more like faster than usual. 파밍 포스터는 사실 불가능해졌고요. 이제 롤링홀에서는 딱 2개만 프린팅해서 부착하실 예정이기 때문에 그래서 이제 캔버스 재질로 이제 찢어지지 않도록 캔버스 재질 포스터를 이제 지금 발주를 넣을 예정입니다. 그래서 한 그래도 넉넉 잡아 한 70, 80부 정도 만들어서 판매하지 않을까 생각하고 있습니다. 그러니까 제가 사실 뭐 다른 베뉴였으면 막 제가 막 붙이고 할 수 있는데 공연장 규정상 그 포스터는 2개밖에 안 붙기 때문에 그래서 포스터를 만들고 네 포스터와 앨범들 말고는 딱히 제가 지금 팔 수 있는 게 없다 보니까 하지만 그 만약에 11월에 공연을 하게 된다면은 좀 시간 여유가 있으므로 뭔가 굿즈 디자인을 좀 천천히 해서 해볼 생각입니다. 이번엔 사실 뭐 이제 아트워크들을 프린팅해서 그 곡들의 핵심이 되는 가사를 좀 이제 뒷면에 적는 이런 포스트카드 이런 걸 좀 해보려고 했는데 생각보다 일이 너무 커질 것 같아서 지금은 일단 공연의 퀄리티에 집중을 하는데 만반의 이제 힘을 쏟고 있고 이번에는 그래도 이제 포스터는 이미 제가 제작을 했고 그 포스터로 그냥 그 양식 맞춰서 발주를 넣으면 되는 거기 때문에 그래서 이번엔 캔버스 재질로 만들어진 포스터가 유일할 것 같습니다. 네, 제가 키링은 계속 만들어봤는데 키링이 내구도가 너무 약하더라고요. 아크릴 키링이. 살 수 있는 앨범들 만드실 거예요. 일단 Fortunate Island와 Empathy 시리즈 앨범은 지금 현재 판매 중이고 그 첫 정규인 Fortunate Island는 진짜 지금 한 12개인가 13개 남았더라고요. 그러니까 제가 7개밖에 안 남은 줄 알고 7개를 다 팔고 나서 생각해보니까 작업실에 제가 작년 공연 때 이제 판매하려고 따로 빼놨던 수량이 좀 있더라고요. 거기 한 20몇 개가 있어가지고. 루즈도어요? 소규모. 주변 민원이 엄청나지 않을까. 아마 소규모로 하게 되면은 다시 생기해서 하지 않을까요? 그리고 이제 다음 피지컬 앨범은 아마 내년에 제가 기획하고 있는 EP 때 내지 않을까 싶어요. 근데 또 EP다 보니까 LP를 내기는 또 조금 어려울 것 같고 좀 다른 디자인의 앨범을 좀 피지컬을 만들려고 생각을 하고 있습니다. 루즈도어는 사실 제가 요즘 자주 못 가고 있어요. 저는 주로 이제 그 망원동 카페트라는 커피가 있는데 거기 이제 매니저랑도 제가 친구가 돼가지고 거기 이제 가끔 테이크아웃 하러 가서 바로 작업실로 가고 하기 때문에 요즘은 거의 뭐 목금토일 목토일 정도는 망원동을 배회하지만 제가 밖에 체류하는 시간이 길지 않아서 Hey, do you know DPR Ian? Of course. I mean, I think he's really great. He's really amazing artist. You know, I read all the story like what he's been through from past years. Some part of it I really
feels like, oh, it's kind of like my sound, and my debut was, my whole debut plan just washed away because of the stupid people when I was in the company and agency. But I was almost give up my dream and all my goals, but I back to this industry as an artist. So I'm trying to get my own direction from next year. Till this year, I'm gonna release like bunch of single which I really want to release and share with you guys. But from next year, I probably wanna make more conceptual album. Like when I was just started my first album or single. Maybe that's why you guys still like the Miserable and Wither and all the Porcelain Island album. So I'm trying to put more common story, but which is coded by my own style of lyrics writing. That's what I'm trying to do next year. First time I saw you, I say Lee Hak-ju in you. I guess I'm the only one through about that. Oh, who's that? Oh, this is such a big compliment. Thank you. I mean, I heard a bunch of like comments about that I look like mixed with like Crush and Taeyang, and there's one of the guys whose name Chota. He's a Korean singer too, and also or when I was shaved my hair like really short and I was bleached as like blonde, I was looked like Cheddar. He's also the rapper in Korea. So I'm kind of those kind of Asian beauty face, which I like. I'm not a typical like good-looking type of Korean guys in Korea. And even when I'm just speaking English in the street, or when I walk down the street, if I'm just speaking English with my foreign friend or English speaker friends, like not many Korean people think that I'm a Korean because my face is kind of look like some Chinese or like half Japanese. So it's really hard to say that I look like, oh, he looks like Korean. But especially when Korean people see me, they can easily tell that I'm a Korean. But the once the language changes, they don't really think that I'm Korean-based person. For me was Jebam and JB and the eyes and the beauty mark. Oh, thank you guys. Did you try red color for your hairstyle? I tried it like 5 years ago. That looks like kind of really fun though, because every time I do shampoo and take a shower, like whole floor of my bathroom was like red. There was like red inked waters on the floor, and it's really hard to keep maintaining that color. So this is more easier because I just dye with black and bleach it again. So it's not gonna wash away when I do shampoo. This is a sound my cat Maru cry at night. And it has been already like already 40 or 50 minutes. It's time to go to bed. I haven't gone to study yet. I'm still here. Go back to study. It's like crime scene to have read. Yeah. So, whatever, there's also coming amazing songs this year that I worked on, but also they picked me as a singer for some dramas. And also the other song that I joined as a director and also writer of the song that will be released in December. I can't wait. December. It feels like my birthday gift. So, and also I'm preparing another single album of this month, August and September, November, December and October, every month of this year.
I've been preferring like those single series, so I hope you guys will like it too. So anyway, see you later. It has been already almost an hour. I'll come back more interesting chatty version of me with makeup, and next time I'll do those kind of 뭐였죠? 멈추는 거 뭐였지? 멈춰야 되는 거? 서영 안 자고 뭐해요? 이제 라방을 끌려고 했습니다. 형 곧 봐요. 형 8월 공연 연락드릴게요. 보러 오세요. Anyway, it was really happy to have this kind of late night chatty moments with you guys, and I'm really happy that you guys being together with me is on my musical journey. And I'm really happy, and I really feel all those supportment and you guys, all the warm heart mentions and comments and compliments and messages you guys send me on a DM. I read those when I'm really down or when I'm really feel hopeless, and when I'm like kind of wants to give up this type of independent, endless life. You guys always raise me up. Thank you guys. 한국 팬분들도 이 시간까지 함께 계셔서 너무 감사하고, 사실 한국에서 음악을 못할 거라고 생각을 하면서 계속 어린 시절을 보냈는데, 나 같은 스타일의 음악을 누가 좋아하지? 내 목소리를 누가 들을까? 난 너무 돈이 안 되겠다, 이런 생각을 하기도 했고, 그런 말만 듣고 자랐음에도 불구하고 이렇게 인디펜던트로 꾸준히 음악을 하면서 생활을 할 수 있음에 굉장히 감사합니다. 그럼 공연장에서 만나겠습니다. Bye guys. Good night. Have a sweet dream.